Salibonani, my Jodna here, learning in the kitchen with my Jojo. Okay, I wanted you to just see how this girl was running as I gave her $1 to go buy an ice cream. Look at the excitement. This is just what I love. I love to see the reaction. Like in her heart, she's like, Mama. Mama, no beds. And honestly, I love the feeling. Look at how happy she was. Those little ones, it's the small things that even counts, Mwari ngavandiwedzere makore vandichengete zvekundichengera, because I would love to see these reactions. Kusvika akura, I don't know whatever zvatiri tichiitana paage iyoyo, but this is just, look, anga akura sikageti nekufarira ice cream. Confusion Pro Max. Anyways, today I wanted to fry chicken, kuigocha kunyatsa kuigrilla. Yes, and I don't want to lie, I'm just super stressed, and because I have a lot on my mind, I don't even know. We are those people called stress eaters. I eat when I have a lot in my mind. That I've discovered that about myself. I'm just this person. Back then, I used to even go take myself for solo dates. Whenever I'm not okay, I would go for solo dates. So yeah, I marinate and ndabandaisa iyo brai what spicy yandakatenga in Texas. Okay, so I wanted to tell you that I just have a lot on my mind. I have a lot. There are targets, pane dzimari dzimwe dzinenge dzichifana kuti dzibatane, So, trying to balance business and being a mom, being a sister. Unenge une zvinhu zvakawanda zvisiri kubatana. So when you're now thinking kuda kuplaza iyo neiyo, and I'm supposed to have my graduation, I think in November. So last month I paid half graduation fee, and now the full amount is now wanted, and this is the last month. So, don't get my stress on ndinato to graduation fee, so ndicherega graduate. What, it's just, yeah. So imenyama ndaiisa and I marinate, and then yanga yasara ndachida kuti ndiite zvandakaita beef yandakaomesa, because definitely mangwana hapana patichadya chicken. Inini zvekudzokorodza muriwo wandakadya nezuro, musi ndenditori born now. So plus nhasi tanga tiri kuzodya manyama yakawanda. So I don't think tomorrow we can have the energy. Okay, let me not say we. I personally, I don't think I can take chicken tomorrow. So iri kusara yacho definitely yange ichifana kuomeswa ndodiri ngari papa. So apa ndandiri kuikata kuti iite pieces turi nani. So today I went to town. I had 2 deliveries. The other person angakasenda mari mesuro, so that one tanga chingonaisa pabus. Then the second person, we were gonna meet in town. So when I went for the delivery, I actually wanted to kutenga muriwo. Then vandazofunga kuti no, handisi kuda kutenga muriwo $1 kana $2 kana wechii. Ndoda kunyatsodya muriwo, nyama ndoda kunyatsoidya. Mweya wangu wakazorora, ndisina kana kwandipumanyira, because for the past days I've been just overeating zvekutodaro, because I know myself when I have a lot to think. So apa ndacheka mapisa aya, then ndobva ndatanga kuteerera anga akatanga kufutirira, so kuti inyatsovhurika, so that hazvizotore time yakakurisa zviri air fryer. So when I was done, I went into the kitchen. So I got this from inonzi chikwe recipe yandakaona kuti if you want to dry chicken, aidi kuitwa iri like zvandakaita beef zvekuti ndakangoiisa yakadaro. Chicken with chicken hanzi it's different, inoda kutanga yatombobikwa. So that is what I was doing.
yanga ichifanira kuzobikwa ndandichitombo I wanted kuti ndiise pastove imbokwata then tozonoomesana yaibva. Handisi hangu reason why chicken ichifanira kutanga yakwata kuti tiite process. You know what? One thing that I've learned so far in life, and I don't know, but I'm just praying kuti ninika. I feel like I need somebody to talk to in life, just someone who's just so genuine. Because nowadays I can go through stuff ndakangonyarara. That's why tizopedzera shungu chikafu. Because ndichifunga zvinhu zvangu zvakawanda, just being this person who just thinks and you just don't have a genuine person. Okay, when I say I don't have a genuine person, it's not like I don't have people to tell issues. But the thing is, just having a genuine person who can just give a listening ear over us or add a value, and you end up feeling better. That one I don't have. Of which, okay, to be continued. So now, ndatora bepa risatambonyorerwa iri, ndatora pakati pebhuku vandariwaridza. Anyway, help me, makati zvone anonzi mapepa acho, I don't know what anonzi maji, airfryer papers, airfryer whatever, I don't know zita rawo, anotengeswa kupi ndigomatsvaga, because abusiro andinoita airfryer, I feel like chinotomada mapepa yayo ekuisa airfryer liner, airfryer papers. Handichazivi zita ramakandiudza, ndiregerereiwo nekukangano, but you can tell me again kuti ndomaona kupi, because so far nhasi ndatozotora iri bepa pakati pebhuku iri kuti recover gap. Okay, I was saying, zvazvatichiti zvani vanhu vangu are my friends, and yes, I can tell myself kuti Sheken is my friend, but kaone Sheken is just two. Ndomuudza kuti chii zvelife, ngori kutaura nekoseka mama po sei chichi. There are times yaunonyatsoda like a person wakunyatsodza. And in my case, I feel like the chinozoita kuti ndive this person who ends up with no one to tell my issues is, okay, let me start by giving an example of my family. Haona Shekena akanyora madziro necrayon. Let's open up apa hanzi ndinasi anga achirovara nevaseline onai. Then apa zvanga promising. Vandambodzosera kuti tiwedzere vanda adjust my minutes kuti zvimboti So now I wanted to touch my cucumber, so I wanted to peel my cucumber and cut them. You know what, the real thing that I wanted to do is just that doesn't cost makudama in drive, and where was I gonna go? The real thing that I wanted was gochi chai. I wanted like a real gochi chai set up nyama ichipindurwa ichiti ndo zvanga zviri mindset mangu. So I just had to do something that accommodates us at home. Otherwise, in my mind, papa achida kutogochwa zvemashuwa chaizvo, zvemashuwa zviya zvine masoseji, mabeef, machii, ndo donhodzo ranga richidiwa mumwoyo mangu. But since ndinasi kukwanisa kuenda, I was now trying to do something that can be done at home, Anyways, I was saying the thing chinoita kuti ndirege kuzoda kushare nevanukumba, like my sister, my little sister, my brothers, is because they are always telling me their stuff. I don't want to lie. Especially my sister, she's always telling me a lot that is happening to her. Just die. Remember, my sister's married, so usually she'll be telling me stuff upon stuff. So I have realized that I no longer share, because indeed you feel like already she got her things that are happening to her. So
I guess she thinks my sister is a very strong person. Maybe because I don't share, it end up looking like I always don't have things bothering me. But truth be told, I just don't want to add up to whatever she tells me that happens to her. So I always feel like, let me just listen to what others are going through. Okay, I find Tadita die. Yeah, I've discovered that most of my time I'm solving other people's issues. Most of my time I'm giving my ear to listen to people's issues. And I've realized that most of the time I'm stressed because of nyaya zimwe dzandinchitodzwa. And there is this other time that I was even laughing kuti I've realized that I ignore my issues. Like if I have something bothering me, ndogona kutombochiignore, ndotomboita zvimwe and what. But the funny thing, when my sister tells me or my brother or my dad says this and this has happened, I get so stressed. Yet I manage to ignore my own shit and just put, I'm sorry, and ignore whatever that's happening around me. But when it comes to someone, my closest people, telling me this and this is happening, I now focus on their issues. Yet I have my big issues that I always ignore sometimes. It's just funny. So yeah, like I was saying, I just pray that God provides me with a genuine person, not a man. I'm not even talking about Mjolo Panaba. Just a person who listens to me, who is just so genuine, who just listens when I talk. So each time that I'm here on YouTube, and yeah, I feel like you guys, you're the people, you're the audience. Though sometimes I just can't share massive details, whatever because obviously we can't be trusting. And in stress I can just say I'm stressed, which is but kuzotaura manje nyaya dzacho ndopepa kuti you are listening ear atiri kuti mwari wenyasha. I just need munhu anoteerera, because andingambotandi shekeni as my friend. Yes, she's my friend, I like her, she's my baby doll, but right now I can't even tell her what's going on. That's where I'm coming from. So ndaboeka now. When I went to town and I wanted to kutenga tomatoes. Kunogunwa madomasi kunokumaprice acho anozombotsangisa. I get in town unenge wadarika madomasi achinzi $20 wozosvika kuno $8 whatever. So ndinchida hangu kugara ndatengera zvinhu zvangu mutown, So times ndapinda mutown nasi, it was early, so handina kusangana nematomatoes. Ndinowanzodawo matenga which road is this one? Muna iyo ine chajovis Robert Manyika. Robson Manyika. Muna Robson Manyika. Yeah, ndoma ndinowanzowana tomatoes, greens, and ndanchitoda netulettuce, and today ndandine zvinhu zvazviri musoro mangu zvanachida kuita nekutenga fruits zvekutsenga, because since ndichifarira kudya when I'm stressed, at least better ndipedzere shungu dzangu pakudya mafruits atinoziva kuti hatisi kuzoisa macalories akawanda mubody. So yeah, I guess ndichamatenga. But don't ever worry about me. It's just a phase. Yandinoziva kuti inopfuura. Just that, when you don't know kuti chafamba saying whatever, don't go and stress. But we've been there before, and I've seen God doing things. Yeah, I know. Teta kutara a new story soon. So ndacheka tuma tomatoes, ndacheka tuma cucumber ndakaslicer, ndikatuma onion. So here pamukaradzwa maonion nenapa, I'd gone outside. Shegana was doing the most. Shegana is always doing something. She was doing the most outside. So ndandamboenda kunohandla a serious issue panze apa. So yeah, now I was back. Then I went to check my meat, tikaona kuti haibo. It
it was so, behold, it was good. Behold, it was very good. So now I was trying to find pekuisira nabuda some plate ndikaziona kuti yatsvake kari kapoto kachako chaiko chimboisa tivharire imomo. So pandatora this pot, so ndandokutonaidza kana I think chimwe chinhu chandoda futi zvimabhodhi zveshe zvekugadzikira mapoto pasi zvezve, because chinenge chine kakupisa apa chasingaiti kuti tigadzikire payo plastic inoona now pay. So ndapa ndaisa mupoto and I closed. Then pandaisa mvura yesadza. Ndatenga hupfu kana simtown wako wauda kupera. So I was now back kuzopambira. So ako kapoto ako kane matumbu nemusoro nenzondora nasirwa zvibika, but then ndazofunga kuti this meal yatogadzira iyi inenge isina soup, so what am I gonna give Shekaina? So ndobva ndozvazaita kuti ndibike nzondora idzi so that dzingobudisa supu chete yekuisira my girl adye, pane kuti hazvizonakidzika isusu takurara takazvimbigwa wana usina kudya. So today I was actually thinking kuti ndatenga hupfu in this tuck shop twice and $4.50 each time that I buy hupfu ikoko. So today I was checking in that same shop but ndaona kuti palinta iri kuita $8, palinta 10 kg $8. Inini ndatenga this hupfu ndautenga ka 2 uchinzi $4.50. So ndachingochifunga kunasi kuti if I had dai ndakangotenga palinta yacho $8 ka1 ingadai isati yatomboda kupera by now. So I was thinking sometimes tinenge tichifungidzira kuti kuita budget yetu tisiri. Plus the other thing chandotoona about me right now is ndane time ndisati ndamboita proper shopping. Pandaenda kubasa pana ndiri ku-Air Force ndaita proper shopping because of mazigi. Panenge papinda mazigi paya ndaiwanzoshopa. I think ndo chinhu changa chandiuraya ichochocho, ndo chinhu changa chandiuraya, that mindset yekuti zvone grocery rinotengwa nemazigi. Pana ndiri ku-Air Force, that is the thing chandaita. Ndaiti kana ndaitoziva kuti grocery ndotenga papay, panenge papinda pay paya ndobva ndati no aiwa ndingaende kunochinjisa mazigi angu kuna money changer. And in fact kwetoti ndega, that is the mentality of most vamwe vangu vekubasa ikokoko, kuti obviously we buy groceries using mazigi. So ndozvandaita, ndaiti kana pay yapinda ndoenda naShekaina wangu kwaTM tonoswaipa mazigi totenga grocery. So pandakazobva kubasa nditka ndobva ndatangawo kugara papa Mwari ndopa vakanditumirawo paipa pandakatengerwa magroceries anga akawanda. So magroceries aya akazonyatsopera I think last month I think in July. I think in July ndo patakasvika pakunyatsoti grocery rere ratikablesswa naro ranga ranyatsosvika pakunyatsopera. And so ever since handisati ndazombonyatsoenda kunotenga, I'm just buying chinhu chapera. But I'm not liking this thing of buying chinhu chapera because I just feel like zvineka kuwaste. So because if I can just sit down and draft whatever that I'm supposed to buy, kunyatsonyora kwete kuti kunyora chisipo nechiripo chotongonyorwa chiripo chacho, but as long as it's something basic chongonyorwa pasi. Ndoita day rekuenda kunotenga zvinhu ka1 because right now I'm doing the replacing game. Chakati chapera unotenga wotenga, safe yapera wotenga, mafuta apera wotenga. I don't feel like ndo mashandiro atinofana kuita mulife. So hopefully very soon ndichanyatso
torawo kamari kandiende nako zvenguva iyoyo. I feel like ndonyatsoda kuita inonzi shopping. Pandichaita shopping papo ndoenda ndonotenga. Ndoziva kuti whatever that I'm buying ndikutenga madomasi. Ndozvinhu zvazvinofanira kungotengwa izvozvo, matomatoes, inyoti hatina fridge, otherwise chero nyama isiye kungotenga. Paida kutengwa matomatoes, mavegetables, zvidiki zvimapotatoes, not kuti hanzi kuri kutengwa safe. I don't see it as if it's okay, and I don't believe in that. But anyways, ndo zvandikuita for now, but zvichagadziriswa. You shall see a vlog patichanotenga, so that you see ndini mwana anoteerera. So ndanda kumona hangu sadza. You know what, sometimes people feel like tinenge tichizviitisa and stuff. Let me tell you my story pakubika sadza. Isusu, right, takakura tiri 5 andi, just me, my sister, my 3 brothers, my dad. So taingobika sadza revanhu 5 kumba kwedu. From sadza revanhu 5 I'm here, ndakugara inini neka small family kangu tikubika kapoto aka. So if you find me ndazowanikawo kwenyu hamadzadiwa, don't you ever think kuti pane ka element kekuzviitisa. Gangster haritozvigone zvemabhodho. Munin'ina wangu, she's now better because she was telling me her story of paakambodhampiwa nepoto kumoto, like hanzi it was a big pot. Anga asingagonewo hanzi ndibva ndadhampiwa nepoto, vanhu vese vakaenda kumakuva, ndobva asiwa ari yedhe murora aifanira kumeka things happen. So hanzi ndakatorimuona zvikabuda, vanhu vakatodya, ndakati hinga wakashinga zvakatobuda. And I was now thinking, hey, if this had happened to me, what was I gonna do? Vanhu vaenda kumakuva, they wanna come back and find sadza rakabikwa. Mika, I mean, but I just thought of the scenario, like when she was telling me, hanzi ndakanyatsotsvaga ndikaona kuti vanhu vandasiwa navo vese vana vadiki, hapana kana munhu mukuru ipapo, which means ndini ndiripo, ndini kufanira kubika sadza. Vanhu vaenda kumakuva vavakamirira kungodzoka vachidya. Akabva agather strength yake akabika. So munin'ina at least samakoti wavantu, she can handle mabhodho right now. But inini ndiri kuti nyasha dzikazondiwira, hayayayaya, pabhodho apa Mwari ari mubatsiri wedu. Handina kwandakambobika bhodho, muchandiregererwa ipapo. I remember I visited my aunt this other time. Tetu wangu, she's married in Madziva. Ndakavavhizita sometime kumadziva ikoko. Ndobva ndatanga kutoadmire mwana watete vangu aigara ikoko. Mwana wemunin'ina watete vandavhizita, like she's my other aunt, but ivo vakashaika. So yeah, she was anonzi Belinda. Maybe muchazombomuona sometime pamavlogs angu tikasanganawo in life. And so Belinda aimuona sadza, she was so young, she was still kuprimary. Achimona zibhodho, and I was looking at her like, hey, mwana anotondikundo. Plus kumba kwatete kwaigara vanhu vakawanda, vanga vanewanawo boys, kwaita zvekurimwa fodya. So imagine zvazvokuti vanhu vanenge vaenda kumunda kufodya, nditi tete vanga vari pamba pavo, but vana vavo vari married, vanogara padhuze navo. So if they are doing the project yefodya, munhu wese varoora nevana vaiuya kumba kwatete. So Belinda was cooking zibhodho rekwakomodhita vanhu vese ivavo, and here I was sitting ndichinyatsogaya kuti handizvigone. At least manje hakuna akanditi ndibike, because ndairemekedzwa manje pana ndaenda kumadziva ipapo, ndairemekedzeka kwete mbijana. Vanhu ndichitwa mama, ende vanhu vatete vangu vane respect. Amai vanoti amai, mama oi chakati. So handina hangu pandakazombosangana nekubika bhodho, because ndainzi mama, ivo tete vachimeka sure kuti munin'ina wavo haasi kuita mabasa anotyora udyu. So I owe you a story time, my family. I don't know if we can say it today. Oh, all right. I owe you a story time of incident yakaitika during this week.
So I will tell you, today we are just doing Jokubika. It's okay, fine, but we shall do. Anyways, all thanks to my stress. Wanaenda kutopedza the whole vlog ndichingotaura nyaya. Anyways, sadza ranga raita zvaro. Naimi vanhu vasingaise masadza papoto zvinofamba sei? Because inini maona roko rongu ranga rakadzikama. I was actually trying my best kuti ndisaite zvimakoko mumaside, but I don't know. Ndenchitodawo kusadzikamisa roko here. Ndenchitodawo kuitawo seMidway, but zvinhu zvacho zvakaoma zvikaomarara. Anyways, ndachida kuti hangu kasupu kemwana wangu kanyatsoita, because you know when you are cooking something chausiri kuzodya unogona kuzochishaira hanya. So ndanichimeka sure kuti ndanyatsoitawo. So andimukona ndaisa mvura mubhodhero. Ndachida kuti notsuka this tray ndoyandakayanikira beef yandakakwatisa last. Ndakazitenga second beef apart from that one. So ndachida kuzvipagurira mutray. So ndanichitosuka papa ndakazitenga imwe beef last week. So ini ndazvisira mutray yangu. Apo ndachida I hope you understand what I wanted. Ndandichida that kakugara mungetini kakutange ndiri kakutange ndaenda kugochi kaka muchidya muzitray muchingodii ndo feeling yandanichida. So ndachitosatisfy kaunhu kari mandiri. I was enjoying zvandabika ndichiruma domasi. So and I enjoy. Nasi I don't wanna lie. Ndakanoenjoy. Vandanyazoti ndiedhe kasouti kacho. Just that atiri Mumbai ndachitonyatsoфila vibe rekugochi. Ini mafaro ndomada zvangu. Mafaro ndomada as long as I'm with my people panzvimbo iyoyo vanhu ndakajaira maiwi. Ndibatira kuseruko cheko. Aiwa ndachanyatsoenjoy. Munonyatsoona kuti kana ndachidya with passion musuwa wacho. Unonyatsoona kuti ndandisitomboita zvekutamba neprocess yandandichita. Anyways, ndandaconnecta nhasi magetsi anga aripo, so ndaisa HDMI cord ndichiplaya movie from the laptop. Inini ndandichida kuona ndapedza ndanakirwa ndasiya hangu macucumber. Ndandichida kuona Nandipa the documentary. Nina ndikuona South Africans akuti aiwa hatina basa nayo chi. Anyways, ndazopa chicken porridge ndakutosirira. Ndapa chicken porridge because it seems like she has diarrhea. Ndazviona Maxine ndamugarisika papot, but andinonyatsozvipera attention because pupi yake yanga yakaflota pamusoro pepoti atoita mufunge. So pandazoona ari kungoramba achingoita manheru anaya, saka ndazombomupa salt and sugar solution. Hatinozomupa sadza rero randachida kutry kumupa hanaombodya. So ndamupa porridge at least ake aridya. So anwa salt and sugar. We'll see tomorrow tinenge zvakamira sei toendesana. If there's need for her to go to the hospital toendesana. Anyways, nowadays she's sleeping early. Ndakatomeka sure 8 munhu anenge arara kuitira kuti semunhu anoenda kuchikoro. Thank you so much for watching. Till next time.